on the intensity of the normal speech falls within that area. Better to say the phonemes, the frequency of the speech, normal speech, are placed in that area, the banana-shaped area. Now, that can be a question of 2 marks. Very simple question, but it is not written in every textbook available. So, you can see the picture of the speech banana. You find it by Google and take the picture of the speech banana. The availability of the picture of the speech banana is not in the textbook, the normal textbook. Now the decibel. Decibel is the 1/10 of a bell, and it is the logarithmic ratio of the sound to be examined by sound of reference. The decibel is 1/10 of a bell, and it is the logarithmic ratio of a sound to be examined by reference sound. Sound, when it is a power, then the unit is watt per centimeter square. And where it is not used in the audiometry. It is used for the musical instrument, musical system, or any theater. That is the watt per centimeter square. A box, a sound box, that will be expressed by watt per centimeter square. And when it is expressed as the pressure, not as a power, as a pressure, then it is the dynes per centimeter square. Now the reference sound or sound pressure level is 0.302 dynes per centimeter square. If you try to calculate by this number, it will be a very complicated and big number. So, now the logarithmic expression is accepted everywhere. Threshold of human hearing at 1000 hertz decibel notation that is the notation of the big figure is of the sound pressure level, that is the dynes per centimeter square, it is changed. When you say sound pressure level is 10 to the power 3 times the reference sound, we will say it will be 60 decibel. When you say it is 10 to the power 3 of the reference sound, then it will be 20 into 3, that is the 60 decibel. Very simple, easy to remember. When it is 10 to the power 6 times the reference sound level, then it will be 120 decibel. Several decibel scale is used for the different purpose again. There is also difference. Because the reference range of the sound is different. In audiometry, we use the decibel HL, that is the decibel hearing level. But in environment, it is decibel SPL, that is the sound pressure level. But in the noise, it is decibel A. In different situation, that is different, it is named differently. Now, already I have told you there is in the x-axis there is a 0, not in the base, but in the upper part there is a 0. Then what is the audiometric 0? If you see, that is here is 120 hertz, here is 250, here is 500, like that. But it is starting here from 0. This is the frequencies. But here it is not 0, the 0 is here. That is the audiometric reference 0.
The audiometric 0 is the mean value. Again, the definition is important for very short questions. Audiometric 0 is the mean value of the minimally audible intensity in a group of normally hearing healthy young adult. That means a group of healthy young adult, the minimum intensity required to make it audible, that is the audiometric 0. That means this 0, the young people can hear the sound audible for a group of young people, and it is the mean value, and it is taken as the audiometric 0. When we describe any threshold difference, we go to the change that if it may be here 50 decibel, here may be 60 decibel. If the curve, suppose this is the curve is going on, suddenly the curve here, the curve is here. That means in that frequency, the threshold is increased to 50 decibel. That means the more intensity, more power is necessary to produce the sensation. Sound pressure level produced by the audiometric machine in reference to audiometric 0. Already I have described it. Suppose the 70 decibel reference audiometric 0, 70 decibel, I have shown you the 60, the 70 decibel. That means the 70 decibel hearing level, 70 dBHL. I have already told you the sound pressure in audiometry it is dBHL. Similarly, when it is in the noise, it is expressed in dBA, and here is the range of frequency from 1000 to 5000 Hertz. But one thing, there is a rule in our country, also in European country, that is the noise exposure rule. In the noise, never mention the 90 decibel HL. You should mention the noise exposure if more than 90 dBA. That is the noise. That is the noise intensity defined. If it is more than 8 hours per day, the rule is in favor of the labor to get the compensation. If there is any damage in the hearing for 90 decibel or more exposure per day, 8 hours a day, and there is a deafness is produced, then this person can get the compensation from the concerned authority. Now the sensational level above the threshold produce sensation. What is the sensational level? It is the level above. If I say that the sensational level is the 40 decibel, I am a normal hearing person. Certain frequency, my sensational level is 40 decibel. What does it mean? That means above the 0, the 40 decibel, more 40 decibel. But when there is a deaf person, suppose there is a 50 decibel deaf, in that frequency, in his or her case, the sensational level will be 50 plus 40, the 90 decibel HL.
In normal person, a 40 decibel sensational level means in case of a deaf person, it is a 40 plus 50, that is the 90 decibel is the sensational. Hearing loss 50 decibel, the speech discrimination. Speech audiometry generally, I will come to the speech audiometry later. It is 30 to 40 decibel sensational level. When you go for the speech audiometry, not for the pure tone audiometry, the speech audiometry, that means that is a conversation, maybe whisper, maybe normal conversation from a certain distance or by a machine and a definite type of word, but the sensation will produce than the pure tone audiometry sound 30 to 40 decibel above. That is the sensational level of the speech audiometry is always above the threshold, by above the hearing level. I think you have heard the term the stapedial reflex in case of the otosclerosis, or even in a sensory neural deafness. Stapedial reflex means you evoked a sound and it causes by the nerve circuit the contraction of the stapedial muscles, same ear and the opposite ear, that is ipsilateral reflex and contralateral reflex. And when we examine the stapedial reflex, we always give 70 to 100 decibel sensational level. Suppose I am doing the stapedial reflex for him. He is 20 decibel hearing loss, conductive loss in 500 hertz. To see the stapedial reflex present or not, we will give the sound almost 70 to 100 decibel above. That means either 150 decibel or it is 120 decibel in 500 hertz. Then we can see the reflex. That means a notch in that curve. If the stapedial reflex is present, that means the staped footplate is moving. Normally, the movable stapedial plate, the stapes is contract and tight and footplate will be stiffer, and that causes the stapedial reflex. But the stapedial reflex is absent. That means there is no movement in stapedial footplate, absence of the stapedial reflex. That means there may be the otosclerosis causes the footplate fixation or by incudostapedial joint fixation or by malleoinguinal joint. Or it may be happen there is something wrong in that nerve circuit. Absence of stapedial reflex. Stapedial reflex is a very important and very difficult part for the MBBS, but it is always with impedance audiometry we are doing the stapedial reflex for the diagnosis. Now, loudness discomfort level. It is loudness discomfort level is required to giving the hearing aid. When you testing a hearing aid by the computer, a audiometrician testing the trial for the hearing aid, there is very much important is the loudness discomfort level. Sometime it was seen that some deaf person feeling a range of discomfort. Suppose it is 70 to 120 decibel. Then
you try to avoid this level of intensity. Normally, loud noise discomfort level in normal persons, it is 90 to 150 decibel. When you are standing in a aerodrome, the plane started, and you can realize the frequency level is almost 150, 160, 190, and you feel discomfort in your ear. There's some time, maybe some spinning of head or the heaviness that can be happen due to the sound. But it is not like that when you inside a aircraft, as because there is a pressurized and not so much amount of sound is. The difference between the comfortable level and loudness discomfort level in case of the cochlear involvement, that is the dynamic range. That means a discomfort level and comfortable level. This is the range, and this range is reduced. But I mean, you quickly feeling discomfort if there is a damage or the pathology in the cochlear level. That means a sensory pathology is there. Now, next, another part of the general audiology, that is a noise. Noise is important for, one is the wideband noise. All frequencies audible from 20 to 20,000 Hz is a broadband noise. What is the use? We use it for masking. Masking of any ear. Suppose you testing a ear, right ear, and it is profoundly deaf. The sound will transmit it to the normal ear, this side. But how can you then assess or you can evaluate that ear? By masking that ear with a wideband noise or a filtered band noise. You're giving the noise, and the noise in that side, but sound in that side cannot be propagated to the opposite side. And I will discuss it, I will repeat it against is the false release test. Almost a similar thing is going on. Now, wideband noise. It is a narrow band of noise used to mask in the PTA, pure tone audiometric. In speech noise, it is also speech frequency from 300 to 3000 Hz. It is also used, that is the speech noise, for masking. Masking where it is needed. I have already told you during testing the bone conduction test. Everywhere, every situation, when you test the bone conduction for any ear, you should mask the opposite ear. Otherwise, there is a possibility the sound will propagate it to the better ear. And in case of ear conduction test, when you mask the opposite ear, question can be there. We use the masking sound when the difference of the hearing threshold is 40 decibel. Suppose the ear conduction of the left ear 40 decibel better than right ear. Then when we test any of these two, we will mask the better ear with narrow band noise, because that can be propagated to the opposite ear. So when the ear conduction testing, the difference is more than 40 decibel, we should mask. Primarily you will do the audiometry, you will get the result, but when you see there is a difference is 40 decibel, you will repeat it by using a masker. But when you do the bone conduction test, you always use the masker.
within that all audiology, a very short story. That is in our time, what is the, can you imagine what is the internship stipend or the house staff stipend? Can you imagine it? This is 450 rupees per month. And what is the internship stipend now? 43,000. So we are practicing the audiometry, and we go with my bosses, with our bosses, to the clinic and do the audiometry and get some remuneration. For the earning, we have to learn the audiometry. But in your case, this is not the situation. But you should learn. Because you, the doctor, you, the supervising staff, over the audiometrician, over the speech therapist, over the vestibulometric person, over everyone. You are the supervising staff, so you should know the basic thing and how to do. You should learn it. When I am in the few years back, where I am teaching the DNB student, I send them to the audiometry room and audiometrician for learn the audiometry, because they know more than me, more detail of the audiometry. And audiometry is a very interesting area, if you can learn it very critically. Now the speech audiometry. See, that is the, mostly the audiometries are the subjective part. Mostly the pure tone audiometry, this is subjective. You ask the patient, you raise your hand when you listen, he will listen. If it is not eager to listen, something psychological problem, she will looks like that. She will not show you the hand. It's very subjective. The parents, বাপ মা শিখিয়ে এনেছে যে তুমি যদি দেখাতে পারো তোমার কানে শোনা কম, you will get the handicap certificate and you can earn from video office, or if you sit for the school final examination, you will get a writer. The boy will not respond to any sound, profound deafness, the malingering one. How do you elicit? So it is a subjective. So there is other taste which is objective. The pure tone audiometry, speech audiometry, this audiometry are the subjective taste. But when you go for the impedance audiometry or the tympanometry, it is objective test. No role of the patient. If you go for the BERA, brainstem evoke response audiometry, it is objective test. In the screening part of the baby, newborn baby, otoacoustic emission, we are screening for that. There is an instrument, the very handy instrument, and we measure the otoacoustic emission, whether there is a pulse or not. Again, we repeat after 3 months, and that is an objective test. This baby will not respond to your call, or this baby will not respond to your query. So it is an objective test. Now, what is the common test we are doing for the assessment of the hearing? Assessment of the hearing. First is from the very old days, now traditional screening. Traditional screening, what are we doing? Watch test. টিক টিক করে এখন আর ঘড়িগুলো বাজে না,
যে ঘড়িগুলো বাজতো সেগুলোকে কানের ধারে ধরে আমরা অনেক সময় দেখতাম যে শুনতে পাই কিনা। ফিঙ্গার ফ্রিকশন টেস্ট, বাচ্চাকে দেখি তুড়ি দিয়ে দিয়ে বাচ্চা নড়ে। এরকম করি অনেক সময়, বাচ্চা নিয়ে এসছে স্ক্রিন করতে আসে, মা বাবা বুঝবার আগে টাং টিপে টাং করে একটা বাড়ি দিই, চমকে ওঠে বাচ্চা। রিফ্লেক্স অ্যাকশন, they can at least assess that is hearing partly present. Then the voice or the conversation test. Okay, this is voice conversation test is almost we are the whispering test or the that there is a conversation test. When we say the conversation test, we should mention again those things. It is 40 feet distance or 12 meter for the conversation, and for the whisper it is a 6 meter or 20 feet distance. And you will be directly see the ear which should be examined. Generally a quiet situation is needed and eye is closed, otherwise the possibility of lip reading. So patient eye is closed and the spondy words. Spondy words means 2-syllable word. Oatmeal, or a mixture of the number and letter, like AB3, A4S, this type of, but that should be fixed. Patient stand one point and examiner should proceed towards the patient from 40 meter or for 6 meter. And according to the distance from the patient, we can assess the level of the hearing. And what is the whisper? Whisper is, again, it is defined. It is the sound produced by the residual volume of the lung. It is a sound produced by the residual. Everything is clearly defined. Otherwise, you cannot assess. Now, normally, is the 6 meter when you can whisper or converse. The normal hearing person can listen. This is the whispering. That is a very easy test you can do anywhere. Now, the well-known tuning fork test. That is the tuning fork test about the Rinne's, Weber. Can you say anything about the Rinne's? বলতে পারিস? বল শুনি। এখানে একটা জিনিস একটু বলে রাখি, সেটা হচ্ছে যে রিনিস টেস্টে আমরা জেনারেলি আমরা দুটো জিনিস দেখি, একটা হচ্ছে টাইম আর একটা হচ্ছে লাউডনেস, যার জন্যে ও অনেকক্ষণ ধরে ওর চেম্বারে পেশেন্ট কম আর আমার চেম্বারে পেশেন্ট বেশি, সেজন্য আমাকে তাড়াতাড়ি করতে হচ্ছে। তাহলে এবার হচ্ছে লাউডনেস। আমি প্রংটাকে বাজালাম, টিউনিং ফর্কটাকে বাজিয়ে 2 সেন্টিমিটার অ্যাওয়ে আমি ধরলাম। কিভাবে ধরলাম? প্রংটা যেদিকে ভাইব্রেট করছে, নট লাইক দ্যাট, এটা ধরলে কিন্তু ভুল। 2 সেন্টিমিটার অ্যাওয়ে অ্যান্ড প্রং লাইক দ্যাট। এটা কারণ কি, এই যে ভাইব্রেট করছে, the rarefaction compression of the ear and sound propagated inside the ear. ধরলাম, জিজ্ঞেস করলাম, আগে বলে নিয়েছি যে তুমি দু জায়গায় শুনবে,
কোনটা জোরে শুনবে। ও কিন্তু বলে নিয়েছে কি না, তুমি যতক্ষণ শুনতে পাবে কোনো কথা বলবে না, শোনা বন্ধ হলে হাত তুলবে, আমি তখন সামনে ধরবো। আর আমি বললাম কি না, তুমি কোনটা জোরে শুনছো, আমি পাট করেটাকে বাজালাম, সামনে ধরলাম, শুনতে পেলো, বললো, আমি আবার পেছনে ধরলাম, শুনতে পেলো, কোনটা জোরে জিজ্ঞেস করলাম, হুইচ ওয়ান ইজ লাউডার। ওটাও রাইট, আমারটাও রাইট। দুটো জিনিস দেখা হতে পারে, দুটো জিনিস দিয়ে বোঝা যেতে পারে, ওয়ান ইজ লাউডার অর লেংথ, অডিবল লেংথ ইজ মোর, সেইটা দিয়ে বিসি গ্রেটার দেন এসি or BC equal to, even the BC is equal to AC, that means the conductive deafness. But when it is AC is greater than BC, there is no conductive deafness. And when is AC is greater than BC, this is the Rinne positive, and when BC is greater than AC is the Rinne negative. When it is by tested by the, there is the generally the three tuning forks in our clinic, tray in our clinics. One is the 128, second is the 256, and there is the 512, sometime 1024. Or why? But we prefer 512. Why? Bolo, shuni. কোনটা? এটার কোশ্চেনটার উত্তরটা দিয়েছো, কিন্তু কোনটা? (1024) the frequency is higher, the decay is higher, quicker decay. সেজন্য আমরা বেশিক্ষণ ধরে রাখতে পারবো না, বুঝতে পারবো না। কিন্তু আবার তুমি যদি নিচে নামো, 128 এ নামো, 256 এ নামো, তাহলে কি হবে? নিউরোলজিস্টরা ব্যবহার করে ভাইব্রেটরি সেন্স দেখবার জন্য, কিন্তু সেই জন্য এই দুয়ের মাঝখানে দাঁড়াতে গিয়ে আমরা 512টা ব্যবহার করি। Now tuning fork test এর মধ্যে, if it is a 256 hertz, generally the 15 decibel conductive loss when the Rinne is negative, 512 generally 30 decibel conductive loss, when 1024 it is the 45 decibel conductive loss. When there is, we are conductive loss and the conductive loss is very much, we should use the Barron's box. What is the Barron's box? It is the masking sound producing box. Or we can make a sound here by a paper or a narrow band noise. Otherwise, what can be happen? কি ঘটতে পারে? যদি আমরা এই ন্যারো ব্যান্ড নয়েজ ইউজ না করি, সেটাতে কি হতে পারে? এনিওয়ান? একটু আগেই টার্মিনোলজিতে ইউজ করেছি, ফলস রিনি নেগেটিভ। ফলস রিনি নেগেটিভ দেখা গেল যে আমি এইখানে ধরে আছি, এখানটাতে একটা মিক্স ডেফনেস আছে, এখানটা নর্মাল হিয়ারিং, বা এইখানটাতে সেন্সরি নিউরাল ডেফনেস আছে, কোনো কন্ডাক্টিভ ডেফনেস নেই, এইখানটাতে কন্ডাক্টিভ ডেফনেস আছে, গ্রস, এখানে ধরলাম, it will propagate this side and the vibration in the cochlea of that side. To avoid this, you should use the Barron's box or the noise making box in tuning fork test. Otherwise, you can make some sound. Now, what is the Weber test? Madam? Anyone? কোন জায়গাটা বসাবে টিউনিং ফর্ক? টিউনিং ফর্ক has a three part. What is the prong,
stem and the base. Base. কোথায় বসাবে? ভার্টেক্স, ইনসিসার টিথের উপরে বসাতে পারো, ফোরহেডে বসাতে পারো। বেশ, তাতে কি হবে? তা দিয়ে কি বোঝা যাবে? হাউ ডু ইউ ইন্টারপ্রিট? গল্প বলো খালি, চাঁদা নয়। প্রথমটা বলো। সাপোজ the hearing is in the midline. Patient says there is no lateralization. Then what will be the interpretation? That means the hearing of the both the side there is no difference. If it is lateralized to the right, then what can? Lateralized to the right, then what is that? Either it is a conductive deafness in the lateral eye, or it is a conductive deafness bilateral more to the right side, or there is a so much of sensorineural deafness in the left side, so it is lateralized to the normal side. Three things can be happen. Three things can be happen. One is the conductive deafness. One is the profound sensorineural opposite side. তাই তো নাকি? এই Weber test is more sensitive than the Rinne. Even 3 to 5 to 10 decibel এর তফাৎ হলেই lateralization হয়ে যায়, but you should elicit it properly. Chronic hearing loss বা conductive hearing loss affected ear-এ deviate করবে, sensorineural hearing loss-এ normal or better hearing ear-এ deviate মানে lateralize করবে। Now the third one, the absolute bone conduction. Anyone? You sir, absolute bone conduction. ও পেছনে, তোকে আমি দেখতে পাচ্ছি, তুই ভাবিস না পেছন দিকে তাকালে আমি তোকে বুঝতে পারবো না, তোকে বলেছি। ইউ, হ্যাঁ, say something about the absolute bone conduction. বল, আরে ভুল হবে, কারেক্টেড হবে। টিউনিং ফর্কটা বাজালাম, তারপর কোথায়? ম্যাস্টয়েডে। আর একটা জিনিস করলে না, কি করবে? Occlusion of the external auditory canal, either by compression of the tragus or by the cotton ball. বেশ, তার অর্থ কি? The ambient noise from the outside, you occluded that. So it is known as the absolute bone conduction, and that is the difference between Sholby and absolute bone conduction. In the Sholby stage, the external auditory canal is open. There is no occlusion. Conductive hearing loss, it is equal for the examiner and the patient. Sensorineural hearing loss, it is longer for the doctor, if it is a normal hearing doctor. In Sholby, external auditory canal is not occluded, so there is an ambient sound. Conductive hearing loss, patient hearing is longer. Sensorineural hearing loss,
it is reduced. কন্ডাকটিভ হিয়ারিং লসে কিন্তু যে অ্যাম্বিয়েন্ট সাউন্ড গুলোকে প্রপাগেট করে নিয়ে গিয়ে ককলিয়ায় ফেলতে পারছে না, সেই জন্য ওখানে বেশিক্ষণ ধরে শুনছে আমার থেকেও, পেশেন্ট যে সে বেশি শুনছে। ইন শোয়ালবি স্টেজ যেখানে ট্রেগাসটা খোলা, এক্সটার্নাল অডিটরি গেলেন খোলা, বাট ইন সেন্সরি নিউরাল হিয়ারিং লস অ্যাম্বিয়েন্ট নয়েজ গুলো আমার থেকে গিয়ে ককলিয়াতে পড়ছে, পড়ে সেন্সেশন তৈরি করছে। পেশেন্টের যেহেতু সেন্সরি নিউরাল লস, সেই জন্য সেখানে সেটা রিডিউস করে যাচ্ছে, আমার থেকে কম শর্টার টাইম ধরে শুনছে। এইটা ক্রিটিক্যালি প্রত্যেকটা জায়গাকে যদি দুবার তিনবার পড়া যায় তাহলে সায়েন্টিফিক এক্সপ্লানেশন, সিচুয়েশন এক্সপ্লানেশন দিয়ে একবার যদি মাথায় ঢুকে যায়, এ আর জীবনেও বেরোবে না। One is the Being test, another is the Gellé. Gellé test was used when there is no acoustic reflex test or impedance audiometry. It is used for the otosclerosis, the fixation of the ossicular chain, either inguinal joint or incudostapedial joint or the stapes flute plate. The Gellé টেস্টে কি করা হতো, একটা স্পেকুলাম তোদেরকে দেখাতে পারতাম, আমার কাছে আছে কিন্তু এখানে তো নিয়ে আসা যায় না, আমি আসি কলকাতা থেকে, কিন্তু এখানে নেই। দ্যাট ইজ দ্য সিগল স্পেকুলাম। সিগল স্পেকুলাম হচ্ছে একটা ফানেল, তাতে একটা লেন্স লাগানো আছে, আর তলা দিয়ে একটা টিউবের সঙ্গে একটা বাল্ব লাগানো আছে ব্লাড প্রেশারের মতো। স্পেকুলামটা কানে ঢুকিয়ে লেন্সটা দিয়ে টিম্প্যানিক মেমব্রেনকে দেখা হয় এবং এটা দিয়ে পাম্প করে এয়ার প্রেশার বাড়ানো হয়। ফার্স্ট হচ্ছে এটা দিয়ে কি দেখা যায়, এটা যদি ওটাইটিস মিডিয়া উইথ এফিউশন যদি গ্লু থাকে, তাহলে the compliance or the propagation of the tympanic membrane that is flappy, that means glue এ গিয়ে আটকে গেল বা ধীরে ধীরে ছাড়ছে। যদি গ্লু ইয়ার না হয়, নর্মাল ইয়ার হয়, পাট করে যাবে আর চলে আসবে। That is the diagnostic part. It is separate from that. But in the Gellé test, hearing positive means that the hearing is reduced. That means যেই তুই পাম্প করলি, টোটাল অসিকুলার চেনটা ফিক্স হয়ে গেল। যেই ফিক্স হয়ে গেল তখন কিন্তু টিউনিং ফর্ক টেস্ট যেটা বোন কন্ডাকশনে ধরেছিলি সেটা ড্রপ করলো। Gellé নেগেটিভ ইন কেস অফ দ্য otosclerosis, and হিয়ারিং ফল করছে কখন, যখন নর্মাল ইয়ার। যেই ফিক্স করে গেল হিয়ারিং ফল করে গেল। সেন্সরি নিউরাল হিয়ারিং লস থাকলে হিয়ারিংটা ফল করতে পারে, কিন্তু হিয়ারিংটা রেইজ কোনো তফাতই হবে না সিগলিং করবার পরেও, যখন সেখানে ফিক্সিটি আছে। কারণ আগে থেকেই তো ফিক্সিটি আছে। বোন কন্ডাকশন যা দেখছিলি সেটা বাড়বে কমবে কেন, ফিক্সিটি তো আছেই। কিন্তু সিগল দিয়ে যেই চাপ দিলি ফিক্স করে, যখন বোন কন্ডাকশন বাড়লো বা কমলো, that means there is no fixity. Either there is a sensory neural hearing loss or the normal hearing loss. That is the Gellé. Last one is the Being test. That is the external auditory canal closed and almost the bone conduction test is the normal sensory neural hearing loss, এটা লাউডার হয়, আর এক্সটার্নাল অডিটরি ক্যানাল ওপেন করে রাখলে এটা সফটার হয়। কন্ডাকটিভ হিয়ারিং লসে বিং নেগেটিভ, দ্যাট মিনস নো চেঞ্জ ইন দ্য বিং টেস্ট। দিস ইজ দ্য নর্মাল টিউনিং ফর্ক টেস্ট। নেক্সট ডে আমি জানি না 6 তারিখের আগে আর একটাও ক্লাস পড়বে কিনা, আমার হয়তো ক্লাস পড়বে না যতদূর, যদি নাও পড়ে আমি দেখছি যে অগ্নিভোর ক্লাস যদি থাকে তাহলে আমি নিয়ে নিতে পারি কিনা 6 তারিখের আগে। তাহলে অডিওমেট্রিটা খানিকটা, অডিওমেট্রির আরো 2টো ক্লাস দরকার অ্যাকচুয়ালি। পিওর টোন অডিও অ্যান্ড স্পিচ অডিও একটা ক্লাস, আর একটা হচ্ছে অবজেক্টিভ অডিওমেট্রি, দ্যাট ইজ দ্য ইম্পিডেন্স অ্যান্ড ওয়ে বেরা।